La inseguridad, ad no nace de la falta de capacidad, nace de una mente entrenada para dudar de sí misma, no apes de un día para otro. Se construye poco a poco, a través de pensamientos repetidos, experiencias mal digeриdas, y mensajes internos que, sin darnos cuenta, vamos aceptando como verdades absolutas. La buena noticia es que, así como se aprende, también se puede desaprender. Nuestro cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Cuando anticipas el rechazo, el fracaso o la crítica, tu cuerpo reacciona como si eso ya estuviera ocurriendo. Aumenta el cortisol, se activa la amígdala, se bloquea la parte racional del cerebro y entras en modo supervivencia. En ese estado, es imposible confiar en uno mismo. La inseguridad no es un defecto de carácter, es una respuesta biológica sostenida en el tiempo. Eliminar la inseguridad empieza por observar cómo te hablas. El diálogo interno es el arquito silencioso de tu autoestima. Si cada error se convierte en un ataque personal, si cada comparación te deja por debajo, si cada opinión ajena tiene más peso que la tuya, tu mente aprende a desconfiar de ti. No se trata de pensar en positivo de forma ingenua, sino de pensar con justicia. Hablad como hablarías a alguien que quieres y respetas. La mente insegura vive anclada al pasado o secuestrada por el futuro. Revive errores una y otra vez o anticipa catástrofes que no han ocurrido. En ambos casos, pierde el presente, que es el único lugar donde puedes actuar. Cuando vuelves a la hora, el cerebro se calma. Respirar profundo, bajar el ritmo, sentir el cuerpo, es una forma poderosa de decir a tu sistema nervioso que estás a salvo. Y un cerebro que se siente a salvo empieza a confiar. La inseguridad también se alimenta de la comparación constante. Comparar es una trampa emocional porque siempre lo haces de una versión incompleta de ti frente a una versión editada de los demás. Ves sus logros, no sus miedos, ves sus resultados, no sus procesos. Cada vez que te comparas, le envías a tu cerebro el mensaje de que no eres suficiente. Y el cerebro aprende rápido. Para debilitar la inseguridad, necesitas reforzar la coherencia interna. Hacer lo que dices que vas a hacer, aunque sea pequeño. Cumplir genera autoestima. No grandes promesas, sino pequeños compromisos diarios. Cuando tu mente ve que confías en ti con hechos, deja de cuestionar. La seguridad no apes cuando tu dice el bien, apes cuando sabes que puedes sostener incluso cuando algo sale mal. Aceptar la imperfección es otro pilar clave. La inseguridad exige perfección para sentir valor, y eso es una carga imposible. El cerebro necesita permiso para fallar sin sentirse amenazado. El error no te define, te informa. Cada vez que te castigas por equivocar, refusas el miedo. Cada vez que aprendes, fortaleces la confianza. La diferencia está en cómo interpretas lo que te ocurre. El cuerpo también juega un papel fundamental. Dormir mal, vivir acelerado, no para nunca, mantiene el sistema nervioso en alerta constante. Un cerebro agitado es un cerebro inseguro. Cuidar el descanso, el movimiento y los límites no es un lujo, es una estrategia mental. Cuando el cuerpo se regula, la mente se ordena. Eliminar la inseguridad no significa no sentir miedo. Significa no dejar que el miedo decida por ti. Significa avanzar con dudas, hablar aunque la voz tiemble, intentarlo sin garantías. Cada vez que actúas a pesar de la inseguridad, le demuestras a tu cerebro que eres capaz. Y el cerebro, una vez más, aprende. La seguridad interior no depende de la aprobación externa.
cuanto más buscas validación futura, más poder entregas, cuando tu valor depende de la opinión ajena, vives en tensión permanente. Recuperar el control implica volver a tu criterio, a tus valores, a tu verdad. No para imponer, sino para sostener. Comparar constantemente es una de las formas más silenciosas y destructivas de perder la paz mental. Ocurre casi sin dar cuenta. Ves a alguien avanzar, lograr, destacar, y tu mente empieza a medir tu valor en función de lo que el otro es. Tiene o perder. En ese momento, dejas de mirar desde dentro, y te observas a través de una lupa ajena. La comparación no es del deseo de mejorar, es del miedo a no ser suficiente. El cerebro humano está diseñado para evaluar el entorno, pero no para juzgar la propia identidad en relación permanente con los demás. Cuando te comparas, activas un sistema de alerta que interpreta la diferencia como una amenaza. Automáticamente se disparan pensamientos de inferioridad, escasez y carencia. No importa cuántos logros tengas, siempre habrá alguien que pesca más rápido, más lejos o más alto. Y si tu referencia es externa, tu autoestima se vuelve frágil y dependiente. La comparación además es profunda e injusta. Nunca te comparas en igualdad de condiciones. Tú te miras de tus dudas, tus miedos, tus errores y tus heridas. A los demás los miras desde fuera, desde una versión editada, filtrada y muchas veces idealizada. Ves sus resultados, pero no su cansancio. Ves su seguridad aparente, pero no sus inseguridades ocultas. Ves su éxito, pero no sus renuncias ni su proceso interno. Aun así, tu mente dicta sentencia y casi siempre en tu contra. Compara te roba el presente. Mientras estás ocupado midiendo cuánto te falta, dejas de reconocer cuánto has avanzado. El progreso personal se vuelve invisible cuando la atención está puesta en el camino de otros. Esto genera una sensación constante de letargo, de retrasado, de no estar donde deberías. Y esa prisión no motiva, paraliza. Un cerebro que se siente insuficiente pierde claridad, creatividad y confianza. Además, la comparación distorsiona tu identidad. Empiezas a correr vidas que no son tuyas, ritmos que no te pertenecen, metas que no conectan con tus valores reales. Persigues estándares externos y, aunque los alcances, la sensación de vacío permanece. Porque cuando el objetivo no es de tu esencia, el logro no se integra. Solo como momentáneamente el miedo, pero no construye seguridad. Dejar de comparar no significa dejar de admirar o aprender, significa cambiar el enfoque, observar a otros desde la inspiración y no desde el juicio. Preguntarte que puedes aprender, no que te falta. Reconocer que cada persona está en un momento distinto, con recursos distintos, con historias distintas. Tu camino no es más lento ni más rápido, es diferente. Y lo diferente no es inferior. Para romper el hábito de comparar, necesitas volver a ti. A tus valores, a tus objetivos, a tu definición personal de éxito. Cuando sabes que es importante para ti, lo externo pierde poder. Ya no necesitas validar comparando porque tienes un criterio interno que te sostiene. La seguridad aparece cuando te mides con tu versión de ayer, no con la vida de otros. También es clave reducir los estímulos que alimentan la comparación. Exponerte constantemente a vidas idealizadas manchen tu mente en déficit. Elegir con conciencia lo que consumes no es aislarte, es proteger tu salud mental. Menos comparación externa crea más espacio para el autoconocimiento y la calma.
comparat is una forma de abandono personal. Cada vez que te dices que no es suficiente por otro per estar mejor, te descontas de tu valor intrínseco. Volver a ti implica reconocer que tu valía no depende de competir, demostrar o alcanzar ciertos estándares. Tu valor no se mide, se reconoce. Cuando dejas de comparar, recuperas energía. Esa energía que antes gastabas juzgando, la puedes usar para crecer, aprender y avanzar a tu ritmo. Y en ese ritmo propio, más humano y más consciente, es donde la autoestima deja de ser una lucha y empieza a ser un estado interno. Cumplir pequeños compromisos contigo es una de las formas más sencillas y, al mismo tiempo, más poderosas de construir seguridad interior. No tiene que ver con grandes promesas ni con cambios radicales, sino con algo mucho más profundo. Demostrar, día a día, que es una persona fiable para ti mismo. La autoestima no se forma con palabras bonitas, se forma con hechos repetidos. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, aunque sea pequeño, tu cerebro registra una microtraction. No lo haces de forma consciente, pero sí emocional. Empieza a generar una sensación interna de desconfianza. No puedo contar conmigo. Esa desconfianza es la base de muchas inseguridades. Por el contrario, cuando te cumples, incluso en cosas mínimas, envías el mensaje opuesto. Soy alguien en quien puedo confiar. Y esa sensación cambia por completo la relación que tienes contigo. Los pequeños compromisos son poderosos porque son sostenibles. De cierto que vas a cambiar toda tu vida en una semana suele terminar en frustración. En cambio, decidir algo concreto y realista, como caminar 10 minutos, acostarte un poco antes o dedicar 5 minutos a ordenar tus ideas, es alcanzable. Cuando cumples, se activa un circuito de recompensa en el cerebro que refuerza la conducta. No solo te sientes bien, sino que aumentan las probabilidades de repetirlo. Complet fortalece la coherencia interna. La mente necesita coherencia para sentirse segura. Cuando lo que piensas, dices y haces van en la misma dirección, disminuye el ruido mental. No hay lucha interna constante. No hay culpa ni autoexigencia excesiva. Hay claridad, y la claridad genera calma. Una persona que se siente cómoda por dentro confía más en sus decisiones y en sus capacidades. Además, los pequeños compromisos entrenan la disciplina sin violencia. No se trata de obligarte ni castigarte, sino de acompañarte con firmeza. Aprendes a escuchar y a responder con acciones. Esto cambia la narrativa interna de no soy constante, por estoy aprendiendo a sostenerme. La identidad se transforma no por lo que deseas ser, sino por lo que practicas de forma repetida. También es importante entender que cumplir no significa hacerlo todo perfecto. Significa ser honesto contigo. Si un día no puedes cumplir, no te ataques, observa, ajusta y vuelve a intentarlo. La seguridad no nace de la rigidez, nace de la perseverancia amable. Cada vez que retomas un compromiso sin culpa, refuerzas la confianza en lugar de debilitarla. Los pequeños compromisos te devuelven el control. Muchas inseguridades vienen de sentir que la vida te arrastra, que reaccionas en lugar de elegir. Cuando decides algo pequeño y lo llevas a cabo, recuperas la sensación de agencia. No controlas todo, pero sí puedes controlar pequeñas acciones diarias, y esas acciones acumuladas transforman la percepción que tienes de ti. Cumplir también fortalece los límites. Aprendes a respetar tu tiempo, tu energía y tus necesidades. Dejas de postergar constantemente, y cuando te das un lugar en tu propia vida, el respeto propio aumenta.
No necesitas que otros te validen cuando tú, y te estás validando con hechos. Con el tiempo, estos pequeños compromisos crean una base sólida. No espectacular, pero estable. La confianza deja de depender del resultado externo, y empieza a apoyarse en algo interno y constante. La certeza de que, pese lo que pese, puedes contar contigo. Y esa certeza es una de las formas más profundas de seguridad emocional. Aprender a tolerar el error sin castigar es uno de los actos más liberadores para la mente. Muchas personas no temen equivocarse por el error en sí, sino por la reacción interna que viene después. El problema no es fallar, es la violencia con la que te hablas cuando fallas. Esa dureza constante va erosionando la confianza, y alimenta una inseguridad profunda que te paraliza antes incluso de intentarlo. Desde pequeños aprendimos a asociar el error con culpa, vergüenza o rechazo. El cerebro registra esa asociación y, con el tiempo, evita cualquier situación donde exista la mínima posibilidad de equivocarse. Así nace el perfeccionismo, no como amor por hacer las cosas bien, sino como miedo a sentirte insuficiente. Vivir así mantiene el sistema nervioso en alerta constante, agitando tu energía emocional. Cuando te castigas por equivocarte, tu cerebro entra en modo amenaza, se activa la amígdala, disminuye la capacidad de razonar y se refusa el miedo. En ese estado no hay aprendizaje real, solo hay defensa. Por eso, cuanto más te atacas, más difícil se vuelve crecer. El cerebro aprende medir en un entorno de seguridad, no de castigo. Tolerar el error no significa justificarlo todo ni dejar de mejorar. Significa cambiar la interpretación. Un error no es una prueba de tu valor, es información. Te muestra que no funcionó, que necesitas ajustar, que puedes aprender. Cuando adoptas esta mirada, el follow deja de ser una amenaza y se convierte en una guía. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en cómo lo procesas internamente. La autocompasión cumple aquí un papel clave. No es lástima ni debilidad, es la capacidad de tratar con humanidad, cuando algo no sale como esperabas. Preguntarte qué necesitas en lugar de qué hiciste mal. Reconocer el esfuerzo, incluso cuando el resultado no fue el deseado. Esta actitud reduce el estrés, aumenta la resiliencia y fortalece la confianza a largo plazo. Castigar crea un círculo vicioso. Te equivocas, te atacas, pierdes seguridad, y vuelves a equivocarte desde el miedo. En cambio, cuando respondes con comprensión, rompes el ciclo. Te permites avanzar sin cargar con la culpa del pasado. El error deja de definirte, y se queda donde perteneces. En una experiencia concreta, no en tu identidad. Aceptar el error también implica aceptar tu imperfección. Exigir ser impecable es una forma de negarte como ser humano. Nadie crece sin equivocarse, nadie se transforma sin fallar. Cuando haces los paces con esta realidad, el peso interno disminuye. Ya no necesitas demostrar constantemente que eres válido, porque tu valor no está en juego cada vez que algo sale mal. Además, tolerar el error te da libertad. Libertad para intentar, para explorar, para salir de la zona conocida. La creatividad y el crecimiento necesitan espacio para fallar. Un cerebro que no teme equivocos se atreve más, aprende más y se recupera mejor. La seguridad no nace de acertar siempre, nace de saber que puedes sostenerte incluso cuando fallas. Dejar de castigar es un entrenamiento diario. Requiere observar tus pensamientos automáticos
why elegir una respuesta diferente. No si trata de eliminar la autocrítica, sino de transformarla en una guía constructiva, corregir sin humilar, aprender sin destruir. Cuando logras esto, algo cambia profundamente. El miedo pierde fuerza, la confianza se vuelve más estable, y el error deja de ser un enemigo. Se convierte en parte del camino. Y en ese camino, más amable y más real, la autoestima deja de depender de la perfección, y empieza a sostenerse en la aceptación. Cuidar tu sistema nervioso es una de las decisiones más importantes para tu bienestar emocional y mental, aunque pocas veces se le da la atención que merece. Muchas inseguridades, miedos persistentes, pensamientos negativos y reacciones desproporcionadas no nacen de un problema de carácter, sino de un sistema nervioso saturado. Cuando vives en estado de alerta constante, tu cerebro interpreta la vida como una amenaza, incluso cuando no lo es. El sistema nervioso regula cómo percibes el mundo, cómo respondes al estrés y cómo gestionas tus emociones. Si estás sobreestimulado, tu mente se vuelve hypervigilante, anticipas problemas, te preocupas en exceso, te cuesta concentrar y reaccionas con más intensidad de la necesaria. En este estado, la calma parece inalcanzable y la seguridad ad interior se debilita, no porque no seas capaz, sino porque estás agotado. Vivimos en un entorno que empuja al cuerpo a mantenerse acelerado. Pantallas constantes, exceso de información, multitarea, exigencias continuas y poco descanso. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una prisión sostenida. Para el sistema nervioso, todo cuenta. Si no hay pausas, no hay recuperación. Y sin recuperación, el cerebro pierde su capacidad de autorregularse. Dormir bien es una de las bases más sólidas para cuidar el sistema nervioso. Durante el descanso, el cerebro procesa emociones, consolida recuerdos y reduce la activación del estrés. Dormir poco o mal mantiene elevados los niveles de alerta, lo que se traduce en irritabilidad, inseguridad y dificultad para tomar decisiones. No es falta de fuerza de voluntad, es falta de descanso. El cuerpo necesita movimiento para liberar tensión acumulada. No se trata de exigir más, sino de permitir que la energía atrapada salga. Caminar, estirar, respirar profundamente, mover el cuerpo con suavidad ayuda a que el sistema nervioso vuelva a un estado de equilibrio. Cuando el cuerpo se regula, la mente lo sigue. La respiración es una herramienta directa para calmar el sistema nervioso. Respirar lento y profundo envía una señal clara de seguridad al cerebro. Es una forma sencilla y efectiva de salir del modo amenaza. No cambia lo que ocurre, pero sí como tu cuerpo lo procesa. Y ese cambio interno modifica tu experiencia emocional. Poner límites también es cuidar tu sistema nervioso. Decir no, reducir compromisos, respetar tus tiempos y necesidades evita la sobrecarga constante. Cuando te exiges más de lo que puedes sostener, el cuerpo lo paga. Aprender a parar no es rendirse, es preservar tu energía mental. La alimentación, el ritmo diario y los momentos de silencio también influyen. Comer con prisas, vivir sin pausas y llenar cada espacio de estímulos mantiene al cerebro en tensión. Introduce momentos de quietud, aunque son breves, permite que el sistema nervioso descanse. No necesitas grandes cambios, solo constancia en pequeños actos de cuidado. Cuidar tu sistema nervioso no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Cuando estás regulado, piensas con más claridad, reaccionas con más calma y confías más en ti. La seguridad ad interior no se construye, solo con pensamientos se construye.
también desde el cuerpo. Cuando el sistema nervioso se siente salvo, la mente deja de anticipar amenazas que no existen. Apes la calma, la confianza y la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y desde ese estado, la vida se vuelve más manageable, más clara y mucho más amable contigo. Reprogramar tu diálogo interno es uno de los cambios más profundos que puedes hacer en tu vida emocional. La forma en que te hablas no es un simple acompañamiento mental, es una fuerza constante que moldea tu percepción, tus decisiones y tu autoestima. Tu cerebro escucha todo lo que piensas de forma repetida y, con el tiempo, lo convierte en creencias. No importa si esas palabras son justas o no, lo que se repite se instala. El diálogo interno suele formarse muy temprano, a partir de experiencias, comentarios externos y conclusiones que hiciste para proyectar. Muchas de esas frases no nacieron de la realidad, sino de momentos de dolor, rechazo o miedo. Sin embargo, el cerebro no los revisa solo, los mantiene activas como si siguieran siendo necesarias. Por eso, aunque hoy seas capaz, sigues escuchando una voz que duda, critica o minimiza. Cuando tu diálogo interno es duro, el cuerpo lo vive como una amenaza. Cada pensamiento de autocrítica activa el estrés, eleva la tensión y reduce la claridad mental. No es solo una cuestión emocional, es fisiológica. Un cerebro bajo ataque interno no se siente seguro y, cuando no hay seguridad, no hay confianza. Reprogramar esa voz es una forma de devolver calma a tu sistema nervioso. El primer paso no es cambiar lo que dices, sino darte cuenta de cómo te hablas. Muchas frases pasan desapercibidas porque son automáticas. Te dices, siempre follow, no soy suficiente, esto no es para mí, sin cuestionarlas, observarlas sin juzgar es clave, no para pelear con ellas, sino para entender que son pensamientos, no hechos. Y una vez que los detectas, empieza el trabajo de reemplazo consciente. No se trata de repetir frases vacías o positivas sin sentido. El cerebro necesita mensajes creíbles. Cambiar soy un desastre. Por estoy aprendiendo y puedo mejorar. Es más efectivo porque no genera rechazo interno. El objetivo es pasar de la crítica al acompañamiento. Hablar con respeto no significa conformarte, significa corregir sin humillarte. La exigencia destructiva bloquea, la exigencia sana impulsa. Cuando te equivocas y tu diálogo interno es comprensivo, el error se transforma en aprendizaje. Cuando es cruel, se transforma en miedo. La diferencia está en el tono, no en la intención de mejorar. El diálogo interno también se fortalece con la repetición de actos coherentes. Cada vez que te cumples, cada vez que enfrentas algo que te cuesta, la voz interna empieza a cambiar. Ya no necesita atacar para proteger, empieza a confiar. La mente aprende tanto de lo que haces como de lo que piensas. Es importante entender que esa voz crítica no eres tú. Es una parte aprendida de tu mente. Cuando te identificas menos con ella, pierde poder. Puedes escucharla sin obedecerla. Puedes cuestionarla sin pelear. Esa distancia es liberadora y te devuelve el control. Reprogramar tu diálogo interno requiere paciencia. No desesperes de un día para otro. Es un entrenamiento diario. Cada pensamiento nuevo compite con uno antiguo. Al principio, la voz crítica grita más fuerte, pero con constancia, la nueva forma de hablar se vuelve natural. Con el tiempo, algo cambia profundamente. Te sientes más seguro, más tranquilo, más capaz. No porque todo salga perfecto, sino porque ya no eres tu propio enemigo. Cuando te conviertes en tu aliado, la confianza deja de ser una meta lejana y se transforma en una experiencia interna estable.